भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। Good evening. నేర్చుకుంటున్నారా ఇంగ్లీష్? ఆర్ యూ హ్యాపీ? ఎస్, యూ షుడ్ గెట్ ద జాయ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఏ పని చేసినా కూడా మనకి పని ద్వారా కొంత సంతోషం రావాలి, పని ఫలం ద్వారా కాదు. ద వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ షుడ్ గివ్ అస్ సమ్ జాయ్. The process should give us some joy. Then what happens? Then you don't need a holiday. పని ద్వారా మనకి సంతోషం వస్తే మనకి హాలిడే అవసరం అవుతుందా? మనం ఇప్పుడు మనకి హాలిడే ఎందుకు అవసరం అవుతుందంటే, because we don't really enjoy the work we do. We force our mind there, compulsion. This is also a Western idea. See, in the West also, 5 days they work very hard. Okay? They look for Friday evening. Friday ఎప్పుడు వస్తుందా. Because the 5 days of work you do like drudgery. వెట్టి చాకరీ లాగా చేస్తా 5 రోజులు. 5 రోజులు వెట్టి చాకరీ చేసిన తర్వాత నీకు యూ వాంట్ టు రిలాక్స్. వీ నెవర్ హ్యాడ్ దస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. యూ ఆల్వేస్ నో వర్క్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వర్షిప్. పనే ఒక రకమైనటువంటి ఉపాసన, దైవ పూజ. సో వెన్ యూ డూ వర్క్ లైక్ వర్షిప్, దిస్ ఇస్ ది ఆఫరింగ్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు ద లార్డ్. What happens? You will never get exhausted. Okay? You will never get tired. Then you don't need a holiday. If you don't get exhausted, you don't get tired, then why do you need a holiday? And that's how we can improve productivity also. So this is very important. You enjoy the process. Learning ద్వారా కూడా మనకు కొంత ఆనందం రావాలి. So of course the consequence will be there. The fruit you will get it. బాగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్, మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి మీ అందరికీ తప్పకుండా. ఓకే, రైట్. Now please see page 56 for today's quote. Sorry, 55. The last quote in the page. Teach yourselves, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when the sleeping soul is aroused to self-conscious activity. The next quote, next page.
Manifest the divinity within you, and everything will be harmoniously arranged around it. My ideal indeed can be put into a few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every moment of life. Two very beautiful quotes. Teach yourselves, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. If you look at history, all the great people who ever had achieved some kind of greatness in their lives, how could they achieve that? ప్రపంచ చరిత్ర చూస్తే మనకు ఎవరైతే గొప్పవాళ్ళుగా ప్రపంచాన్ని చాలా బాగా ప్రభావితం చేశారో, వాళ్ళ జీవిత కాలంలో తర్వాత కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నారో, from where did they get that energy? From where did they get that power? What makes the difference between an ordinary human being and a great human being? Something in them actually got unfolded. వాళ్ళ లోపల ఏదైతే ఉంటుందో ఒక శక్తి, అది జాగృతమైంది, అది బహిర్గతమైంది. దట్స్ వై దే కుడ్ బికమ్ పవర్ఫుల్. Not that actually from somewhere some extraneous agency has come and helped them, or something dropped from heaven, from the sky. Nothing of that sort happened. It's all blossoming from within. Lopala nunchi they have unfolded, right? So that's why Swamiji is saying we have a third dimension to our personality, but we forget that very often. We have a physical body, we have a psychological body called mind. మీ ఆలోచనలు ఎప్పుడన్నా మీకు కనపడ్డాయా? మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటే మనకు అందులో ఆలోచనలు కనపడతాయి, మన థాట్స్. డూ యూ సీ యువర్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సీ యువర్ థాట్స్ త్రూ ఎంఆర్ఐ? దట్ మీన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ థాట్స్ ఆర్ వీ డోంట్ హ్యావ్? We experience thought. Positive thought we experience, negative thought we experience, but thoughts cannot be mapped even through MRI. MRI only, it can scan the brain, the physical structure, but not the thought, right? So because you experience it, you know that it is there. If somebody says you don't have a thought, you don't believe, because I know I have thought, I experience it. Similarly, there is one more thing, that is soul, consciousness. That is the real personality, that is the real reality of our being. Why don't we experience if it is there, consciousness is there? So I don't believe that there is consciousness. I know myself only as a physical body and as a mind, because these two I understand, I experience. Soul I don't experience, so I don't believe. You see, every day after you leave the class, after the class you go back home, you will have your dinner, 10 o'clock, 10:30, 11. Afterwards what you do? ఏం చేస్తారు తర్వాత? నిద్ర కదా. So why do we need sleep? What is happening in sleep? Have you ever thought on it? Rest కోసం. Yeah, refresh, right, rest. What is happening? You just see. Can you sleep sitting on a chair? You can't, right? Why? You are sitting, there is no? Right. What happens, suppose you are sitting on a chair, you are feeling drowsy, okay? ఇలా కూర్చున్నారు కుర్చీలో, అవుతామా లేదా? రైట్, that's happening. So what is happening there? Your mind is signaling you, your mind is saying to you, I cannot run the body, I have become exhausted. నేను అలసిపోయాను, నేను ఈ శరీరాన్ని నడపలేను, నాకు శక్తి కావాలని మనస్సు నీకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది. Then you fall down, చాప మీదనో మంచం మీదనో, then you lie down, then you go into sleep. Sleepలో two things are happening in sleep. One is a dream, another is a dreamless sleep. అవునా కాదా? ఒకటి కళ, కళలు వస్తాయి అందరికీ, ఎవరికైనా కళలు రావా? పర్సంటేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, బట్ అందరికి కళలు వస్తాయి, ఓకే? ఆ కళలో ఏం జరుగుతుందో మనకు ఒకసారి గుర్తుంటుంది, కొద్దిగా ఒకసారి గుర్తుండదు, చాలాసార్లు గుర్తుండదు, ఓకే? డూ యూ రిమెంబర్ ఆల్ యువర్ డ్రీమ్స్? Sometimes, not always, right? So much is happening in sleep, but we are not aware, right? See, there is a dream and dreamless sleep. Dreamless sleep actually real sleep that refreshes you. Dream also, mind is active continuously, is projecting something there. There is cinema happening there. రకరకాల సినిమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అక్కడ. కళ కూడా ఒక రకమైన సినిమా అనమాట. Most of the time we don't remember those cinemas. Then when you wake up, dream has gone. Oh, that is unreal, this is real, fine. So in sleep, the mind goes back to its source, that is soul, and draws its energy. Just the way we charge our cell phones, the battery can take certain charge and it can drive the
cell phone for a day, maybe 1.5 days, 2 days sometimes, that's all. Afterwards, you need to charge it. It takes the power, electricity, the battery gets charged. Similarly, mind is only a battery. It runs the body for 12 hours, maximum 13 hours. Afterwards, it gets exhausted. It needs to be recharged. Sleep is the process, is the time of charging the battery called the mind. You have forgotten the charge. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నది మర్చిపోయాను. జస్ట్ యాజ్ వీ ఇగ్నోర్ ఎలక్ట్రిసిటీ బికాజ్ యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కదా. మీకు మనకి ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాన్ అది ఫోన్ గుర్తొస్తుంది, మీకు చార్జర్ గుర్తొస్తుంది అంతే తప్ప ఎలక్ట్రిసిటీ యూ ఇగ్నోర్ ఇట్ బికాజ్ యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. సిమిలర్లీ దిస్ సోల్ ఆల్సో యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, బట్ మైండ్ draws its energy from that third dimension which is soul and then drives the body for another 12 hours and afterwards again it will say అయిపోయింది నా పని, మళ్ళీ నన్ను కనెక్ట్ చేయి అంటుంది. అందుకని మనం నిద్రపోవాలి. ఓకే, దట్స్ వై. సో this experience, everyday experience proves that there is a third. Why I am saying this? Because just to make you understand, just to prove to you that there is a third, not somewhere in the sky. Within you it is there. So, but it is in a unmanifest state, a dormant state. It's not fully awakened. It's a coiled up snake. స్నేక్ అక్కడ పాము ముడుసుకుపోయిన స్నేక్ ఉంది అక్కడ. అది కనుక ఎప్పుడైతే జాగృతం అయిందనుకోండి, పడగ విప్పింది అనుకోండి, ఇక వివేకానంద స్వామి, బుద్ధు లాంటి వ్యక్తులు అది పడగ విప్పింది. దట్స్ వై దే బికమ్ సో పవర్ఫుల్. సో స్వామీజీ చెప్తుంది హౌ టు మేనిఫెస్ట్ ద డివినిటీ. దాన్ని ఎలా అభివ్యక్తీకరించుకోవాలా, దైవత్వాన్ని, లోపల ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని వాళ్ళు అభివ్యక్తీకరించుకున్నారు. దే కుడ్ మేనిఫెస్ట్ ద డివినిటీ. ఫర్ దట్ ఓన్లీ యోగా. యోగా ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ప్రక్రియ. It is the method which helps us to manifest that infinite power and energy that is already in us. Repetition of God's name, meditation, prayer, service to others, all these are the processes, methods which help us to manifest the divinity. స్వామీజీ అంటున్నాను, నా జీవిత ధ్యేయం ఏంటంటే ప్రతి మనిషికి తన దైవత్వం గురించి చెబుతూ ఆ దైవత్వాన్ని ప్రతి యాక్షన్ ద్వారా ఎలా అభివ్యక్తీకరించాలో చెప్పటమే నా జీవిత ధ్యేయం అని చెప్తున్నాను. That's what he says. My goal in life is to help everybody understand that there is a divinity in all of them and how to make it manifest in every moment of life. జీవితంలో చేసేటువంటి ప్రతి యాక్షన్ ద్వారా, ప్రతి చర్య ద్వారా దైవత్వాన్ని ఎలా అభివ్యక్తీకరించుకోవాలో అందరికీ చెప్పటమే మై లైఫ్ టార్గెట్ అండ్ గోల్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, రీడ్ దీస్ 2 quotes after going back home. Okay, thank you. Have a nice day.